Bienvenue à 24CH, édition spéciale. Dans l'épisode 3, nous partons avec les Canadiens dans leur long voyage dans l'Ouest canadien, qui inclut une visite dans la ville natale de René Bourque, Lac-la-Biche, et Anaheim Lake, celle de Carey Price. Ensuite, à Calgary, après une première période difficile, nous avons droit à un extrait d'un moment privé entre l'entraîneur et un des joueurs. Allons voir les commentaires de Piqué sur ce fameux moment, l'échange entre lui et Michel Therrien. Vous êtes prêts? C'est le premier voyage de l'année, puis c'est un voyage de 9 jours, 4 parties dans l'Ouest canadien. La famille va toujours passer en premier. My dad actually used to make goalie masks. Some of them are still hanging around. Go, 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 go! Go West, young men. Les Canadiens quittent la métropole pour un périple de 9 jours dans l'Ouest. C'est le premier voyage de l'année, puis c'est un voyage de 9 jours, 4 parties dans l'Ouest canadien. On dirait que le premier voyage, c'est toujours un peu fébrile, tu veux rien oublier. Équipement, médical, vidéo, gym. Tout le stock, les sous-vêtements, les running shoes, les bâtons, on va y pacter, ça prend de l'extra. Il y a beaucoup d'affaires qu'il faut qu'on emmène. C'est deux-là pour les principes, les autres, c'est tout des vies. Ça, c'est la première game. Il sait qu'il a joué avec tel numéro. Fait que, comme là, il sait qu'il a joué avec le 7. Le 7, il l'a gardé pour sa première game qu'il a joué. Là, il va jouer avec ses 9, 10. Faut pas que tu prennes lui, tu le mets là. Si tu le mets là, il va te donner de la vente, c'est sûr. Le club qui nous reçoit va faire notre lavage. Puis quand ils viennent à Montréal, on fait leur partie. Donc c'est un service réciproque. Il y a beaucoup de choses qui sont fournies sur la route. Des affaires spécifiques, on les amène. Le petit tape à Markov, le petit tape à Subban. Ça, c'est qu'est-ce que Carey Price utilise pour ses jambières en bas. Ça, lui, il est fait lui-même. Fait que j'en garde toujours un set d'extra. On transporte à peu près plus de 5000 livres d'équipement de hockey, juste les bagages personnels que les gens vont avoir. Fait que 9 jours, 4 games dans l'Ouest, c'est un bon challenge, pas mal pour tout le monde. Ça fait longtemps que je fais ça, puis je pense pas qu'on va se tanner dessus. C'est important pour l'équipe d'aller sur la route au début de la saison. Moi, je crois à ça beaucoup. Mettre les joueurs ensemble, surtout dans l'Ouest canadien, beaucoup de joueurs qui viennent d'ici. Le temps est bon, le moral aussi. La Ligue vient de nommer Lars Eller, deuxième étoile de la semaine. Pour se rendre à l'aéroport, les joueurs doivent porter le complet. Mais rendus dans l'avion, ils se mettent à l'aise. On se change tout le temps quand on arrive dans l'avion, on se met confortable. Puis, surtout pour les gros vols comme ça, 4 heures de temps, on se met confortable puis on en remet aussi autant sortant. Les joueurs passent le temps en jouant aux cartes comme le faisaient jadis les Richard, Harvey, Béliveau en train. Piqué et Carey, eux, préfèrent les jeux vidéo. Première escale, Calgary. L'équipe s'installe à l'hôtel Westin. On va tout faire pour personnaliser leur séjour. Notre philosophie, c'est qu'on veut qu'ils partent en meilleure santé et plus heureux quand ils sont arrivés. Donc, on va tout faire pour que ça arrive. Par exemple, au lieu d'avoir une carte de chambre de Westin, on va avoir une carte de chambre avec leur logo. Donc, ils se sentent comme à Montréal quand ils arrivent. On va avoir des menus spéciaux pour eux. Donc, ils ont un diététicien qui va contacter notre chef, qui va dire « J'aimerais avoir ça, ça, ça pour tel repas ». Et on va tout faire pour que ce soit exactement ce qu'ils nous ont demandé. Nothing better than a tenderloin. It's the best part of the animal. Great. Je suis un très, très grand fan des Canadiens. Donc pour moi et beaucoup des employés de l'hôtel, c'est toujours un plaisir de les recevoir. Ils sont extrêmement gentils. Le lendemain matin, les joueurs vont s'entraîner au Saddle Dome. L'amphithéâtre a été rénové suite aux inondations de l'été dernier. We got a lot of rain in a very short period of time. But if you can see that little felt marker up there, that's how high it got, 9 feet 6 inches. Before the flood even happened, our target date was to put the ice in on September 4th. So we had the flood, and we still put the ice in on September 4th. That date never changed, so when you set your mind to something, you can get it done. Just like a
just like a rookie team winning the Stanley Cup this year. L'équipe de recrues des Flames s'entraîne sur la glace, pendant que les coachs des Canadiens les observent. On regarde les tendances, s'ils vont pratiquer des choses spéciales, regarde aussi l'atmosphère dans l'équipe, ces petites choses-là. Pas souvent, on a la chance d'avoir des pratiques des autres équipes. Puis c'est au tour du tricolore. René Bourque est chez lui ici. Every city we're in, there's a few guys that are from close to the city, so guys get to see their families and play in front of their friends. And, it's exciting for guys to play back in their hometown. Bourque est né au lac Labiche, au nord de l'Alberta. This is Lac Labiche Lake. The lake actually extends all the way around our community, so Lac Labiche sits right on the edge. I love growing up there. Nice small community. Everybody knows each other. Everybody grew up playing hockey. That was obviously the big sport there with the cold winters, and everybody playing hockey on the lake or at the outdoor rink. I definitely think that Rennie is a role model in our community, and because he's an Aboriginal hockey player, I don't think he wakes up and he decided one day that he was going to be a role model. I think to him, it's more of a responsibility. He keeps a lot of letters from kids. This is literally filled with every article that Rennie's ever been featured in. Like, it's crazy. My dad's hoarding this stuff. My mom's getting mad at him. When you live in Lac Labiche and you want to play AA or AAA hockey, you have to leave the community or travel. So Rennie traveled to practices in Bonnyville and the Cold Lake Air Base, and it was a round trip of 300 kilometers, Tuesdays and Thursdays, and of course all his home games were away games for him too. There was a lot of sacrifices that my parents made. Obviously it was an expensive sport, so for them to, let me go play on some traveling teams in the summer and obviously just with the cost of equipment. And at 16, he ended up at Notre Dame, Wilcox, Saskatchewan. Played there a year. At the same time, was listed by the Saskatoon Blades, a team that he made, but he chose to go the NCAA route with a scholarship, hopefully. My dad is the one in our family who really stressed the importance of education. What Rennie would tell any young player in Lac Labiche, whether he's into athletics or not, is that education is a priority to him and always was. Après l'entraînement, René passe la soirée avec ses parents et sa copine. Oh, are you? Yeah. Les fans demandent des autographes au 17 du CH. Are you proud? Oh, very. Thanks a lot. My parents don't get to see me play too much anymore because Montreal is quite a ways away from Lac Labiche, so it's always special when you get to see them. Son garçon malade, le capitaine Brian Jonta n'a pas pris d'avion avec ses coéquipiers. Il rejoint l'équipe la veille du match. La famille va toujours passer en premier. Toujours. Au-dessus de l'hockey, famille, always, passe en premier. Pour moi, il n'y a aucune question. Alors, quand Gio est venu me voir, qu'est-ce que tu veux, quand est-ce que tu le veux, comment on peut t'aider, on le fait. Il n'y a aucune hésitation. La famille va toujours passer en premier. 9 octobre, jour du premier match sur la route. Un fan du Canadien a fait le trajet Montréal-Calgary en voiture pour assister au match. Ah, je suis content d'être arrivé, mais Je suis venu parce que j'étais un maniaque de hockey, ça c'est sûr. J'aurais pas fait ça sinon. Puis je voulais trouver une façon originale de passer mes vacances, puis quelque chose qui fait que je vais m'en souvenir probablement pour toute ma vie. 692 km. C'est parti pour Calgary. Ça a été une longue route, disons, parti dimanche à 4h45. Bonjour, aujourd'hui je vais vous conter la légende d'un fou furieux qui a décidé de s'en aller voir son équipe de hockey. Ça a quand même bien été, à part un petit pépin hier avec un pneu qui a fait... J'ai dû coucher à Swift Current, dans le chic Thrift Lodge ou quelque chose du genre. C'était une grosse journée quand même. Fait que j'ai hâte à demain. Je pense qu'un coup rendu là, ça va avoir valu le déplacement. Je suis bien content d'être arrivé finalement, c'est ça, juste avant l'heure de pointe de Calgary. Je me suis parké au Saddle Dome. Je suis pas le seul fan ici. À date, je pense qu'on est plus nombreux à prendre pour les Canadiens dans les estrades. Fait que je
suis heureux, j'ai pas été gêné de mettre toutes mes affaires du Canadien. À date, ma fiche sur la route, c'est 2-0. Fait qu'il faut que ça soit 3-0 à soir. J'ose espérer que je vais leur porter un petit peu chance et qu'on va aller la chercher. Down the road, about 4 big games, take one game at a time. If you want to build something solid, it's a big game. It's a fucking big game, you know, for our team, for ourselves. No, and establish ourselves as a good team in this league. And we ask you guys to make sure we're a tough team to play against at home, but we show fucking character in the past last year on the road. For us, playing at home and playing on the road, there was no difference, and we got a lot of respect from that. And this year's like the same thing. We played some good fucking game on the road in the past, expecting a big game, especially tonight, you know, for team bonding, for team spirit. It means a lot. It means a lot to start the road trip with a big win. All right, come on, let's go. Première période. Le voyage ne commence pas comme le coach l'espérait. Les Flames marquent le premier but. Puis un deuxième avant la fin de l'engagement. Subban et Georges se sont convoqués dans le bureau du coach. Georgie, let's go. Go for the puck. What the fuck are you doing there? I'm trying to get the body on the puck. Stop it. You got to realize a 2-on-1. You got to play better than that. The 2-on-1. You slam on a corner. You can't have that pass across. You think you're playing well? Practice like you play. Is it summer hockey that I don't fucking know? No. Is that a charity game? No. No. I got a question, Coach. Just when the first period, a couple times you told me that my passing game. Yeah. I don't know, like. Skate, move the fuck. The guy was open. Skate. You're not there. I know you're not there. I told the guys before the game, he's not there. With the weight practice yesterday, he's not going to be there. It's the same thing. Okay. Well, like, you know, there's nobody probably in the world that's harder on me than myself. So, you know, I mean, a lot of times, you know, when you make a mistake or you know you're not playing your best, you know that, right? Like, you don't need anyone to tell you. But obviously, Michel's job is to run the team, and if he doesn't think a player's playing up to his potential or his ability, he's going to let you know. So, you know, I think I scored, like, the first shift after that period. Bourque à sa mère pour le consoler. Et toute l'équipe a ses nombreux fans. Le vol vers Edmonton sera moins joyeux que celui vers Calgary. Le lendemain matin, dans un pavillon de l'hôtel d'Edmonton, les joueurs font une séance d'étirement. No, we've been doing that for two years now, stretching with PD on back-to-back games. On the second day, we usually do a little bit of stretch in the morning, light activation, to get the body going, but not having to go on the ice. Yeah. We're going to improve our fundamentals within the structure. The fact that we want front shots and block shots. Okay? So there's a lot of things. All pressure, we can't be hesitant. If we have a situation to get all pressure, we have to get in there. Boudaille obtiendra ce soir son premier départ de la saison. Ouais, c'est une bonne petite pratique de goaler, ça me matin de même, on aime bien ça, une coupe de shooter, les deux goalers, pratique de qualité. Beau dit vrai, une grosse game pour lui à soir. Therrien trouve la façon de faire passer son message. Score 8 goals this year. Yeah, this meeting, Coach trying to make a point by showing where most of our goals were scored so far that season, and I think 7 or 8 out of the goals, of the 8 or 9 goals we scored, was right in the crease. So he was trying to make a point of we should go to the crease more and get those ugly goals, because that's where we're going to score most of the time. What's going? Go to the net. Pretty simple, eh? That's why this is where you're going to want to score goals. This is where you got to go. Today was a miserable day. I had a miserable day. And I'm sure you guys saw it was not fun to be part of our group. We're here, we want to have fun.
To have fun is a price to pay as a group. And her focus, her mindset's not right there yet. It's only 3 games. So let's make sure her mindset starts the way to establish herself last year. Everybody didn't get their job, but they got their role. Everybody was fucking proud about being part of the Montreal Canadiens. You gotta bring it back. All right? I'm gonna be come on. Les Canadiens affrontent les Oilers. Boudaille s'illustre dès le début. On le démasque, mais sans le déjouer. Good stop on that backhand, good elbow. Good backhand. Aucun but en première. L'arbitre et Price ont même le temps de parler de mariage. Hey, congratulations! I hear you got married. I got married down there in same town in Oh yeah? Kennewick, yeah. That's why I got married. I was down there a couple people. Oh really? Okay. Le frère et le père de Lars Eller assistent au match. I didn't know where they were sitting, but I know they were both there. With my brother playing for the Oil Kings this year, where they won the Memorial Cup. It was pretty awesome, and he got to see me play in Edmonton too. That was fortunate, really cool for him, and my dad got to be there too. Ryan Smith marque le premier but. Gallagher se prend pour la rondelle. Come on. Good job, buddy. What? I'm gonna touch you. Fuck. You see that? Puis, il se reprend avec la rondelle. Comme le dit le coach, c'est devant le but qu'on compte. 2-1, fin de deuxième. Troisième période. Galchenyuk fait une passe parfaite à Gallagher. I owed you one after missing the f***ing empty net. Gallagher est un homme de parole. I don't know, man. Every time I celebrate, something just pops up in my head and I just do it. And then after I watch it, I was like, what the hell am I doing? So that's what happened there. It looked pretty good, though. It did look good, especially in slow-mo. Yeah. That happened quite a bit this year. Victoire de 4-1. Les Canadiens ont rebondi. Great team effort, great response after the loss. Gagner, c'est toujours le fun. Ça enlève beaucoup de pression. Les Canadiens se dirigent maintenant vers la Colombie-Britannique, terre natale de Carey Price. Carey a grandi à Anaheim Lake, situé à 860 km au nord de Vancouver. I think the best thing about Anaheim Lake is its remoteness. It's a really peaceful part of the world. I grew up on a 35-acre lot. Had a creek running through the property. Learned how to fish in that creek. It was a really good place to grow up as a kid. The first rink I actually skated on was that creek that ran through our property. My dad shoveled off a portion of it and siphoned the water out of the creek to flood it. My dad actually used to make goalie masks when I was growing up. He made my first mask. He made a bunch of them, and some of them are still hanging around. We're 3.5 hours away from Williams Lake, and when Carey started to show signs of being something special on a pair of skates, his dad would drive him, or his mom would drive him to Williams Lake in the middle of winter, sometimes 2 or 3 times a week for practice and games. Eventually, he was able to acquire an airplane and could fly from the airport in Anaheim Lake into Williams Lake for practice and games. Me and my dad, we spent a lot of time in vehicles together. We spent countless hours trying to get to hockey. I don't think there's too many kids that had to travel an extra 3.5 hours to get to hockey, just for practice. So, I got to owe a lot of where I'm at to from his support. When he went to Williams Lake and the tryouts with the juniors there, they had a competition, like the skills competition.
And he beat all the players skating. Fastest skater. Goalie, right? Carrie's in town in Vancouver. Oh, cool. Yeah, hopefully. Yeah, I'll go over there when I come. Likes to hunt. Say that his first deer right there. Oh, yeah, nice deer. Yeah, he likes to skate too. With his dad skate too. Yeah, his dad was a good hockey player, too. Yeah. Till he lost his knee. Mm-hmm. She's a very strong person. You know, she'd be 86 now. She's lived most of her life doing things on her own. So, you know, her independence is something to be proud of. What kind of a person Carey Price is? Yeah. He's a real nice person. He's one of the best. He never says nothing bad about nobody, and he's been that way all his life. Like, you know, he helps. Yeah, he's a gentleman. He helps people out. Oh, I go back there all the time. You know, obviously, it's like I said, it's a real good place to go visit and go fishing and try and unwind a little bit because there's not a whole lot going on out there. It's really peaceful for me. He's good in the community. Does a lot of community work when he comes here, signing autographs and talking to young people. He's a real good role model for the community. Price est de bonne humeur. Le coach aussi est de bonne humeur. Comme Michel Therrien. Ouais, un burger. Mon burger, là, ça, c'est pratique. Tout le monde est de bonne humeur. Boudaille aide Price à pratiquer ses tirs voilés. Une victoire à Edmonton et le voyage est redevenu plaisant. Jusqu'à maintenant, so far so good. Il nous reste juste 2 victoires à aller chercher. Soir de match à Vancouver. Carey Price est bien décidé à briller devant les siens. 1, 2, 1, 2, 1, right, left. George Georges est aussi un fils de la Colombie-Britannique. Les joueurs se préparent en regardant le match Edmonton-Toronto qui a lieu dans l'est du pays. Ryan White chouchoute son bâton. Probably a nice assist to the training staff tonight with the new paint. Good work. Looking nice. Better. Man. Thank you. Yeah. You're a winner tonight. The training staff's getting assist tonight, man. Therrien passe voir Piqué. Le message semble compris. We got better as a team, hooking, holding. We didn't have any yesterday, last game. We're going to make sure we're going to keep going the same way. We don't want to take back penalties, especially tonight. You get a good power play. You want to score goals, you want to be tough to play again, net presence. I know you guys are going to have a good time tonight, but the only message that I like to mention, winner and gamers, they know. And we're gonna have a good time, but we got to do the job and win. It's not the same thing having fun when we not competing hard. So I want to see a team competing hard, and after that you could have your share of good times. All right, that's cool. Stephen Waite donne ses derniers conseils à Price. Lors de l'échauffement, on constate que même à l'autre bout du pays, les Canadiens sont applaudis presque autant que l'équipe locale. Les fans du CH sont partout. I want to play a good defensive game, take their time and space away with that puck, always on the puck carrier. The most important thing, no odd man rush, all right? Have a good game. Come on, let's go. C'est le début du match Montréal-Vancouver. Les Canadiens attaquent la zone des Canucks. Et les Go Habs Go retentissent. First up, puck, come on, Pat, you got him. Pacioretty donne les devants aux Canadiens.
You're right. Switch. Centerman, okay? Go, 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 go. Okay. Price se tient le fort. Fin de la première, 1-0 pour les Habs. D's, we got to do a better job. We got to get back quick. We got to eat that puck. We need it. Wayers, we go into your bitching. Let's be ready for it. Fucking right, Jim, boys! There we go. Here, White. Here we go again. Here we go. Deuxième période. Henrik Sedin égalise la marque. Les fans des Canucks se manifestent. La chance sourit aux Canadiens qui sourient à leur tour. Wait. Un juge de ligne a une soirée difficile. Why? Be sharp. You gotta be sharp. Heads up. Ice. What the f***? Come on! Hey, Grant, how come it's not a f***ing icing? You put it like this. Yeah, you Canuck jersey tonight? We're getting some bad calls against us, Mario. We're getting some calls against us that I don't like. Couple icings, offsides, they were okay. We have to play on our toes, not on our heel. All right, come on, let's go. Come on, White. Let's make sure we're competing hard. We gotta compete hard. I want to see a team compete hard out there. Troisième période. Pacioretty manque un tir de punition. Go try. Les Plekanec portent la marque à 3-1. All right, come on, boys. Come on. Josh Georges compte devant les siens. Price fait honneur au peuple Ulkachos d'Anaheim Lake. Deuxième victoire des Canadiens dans l'Ouest. That's what I'm fucking talking about. Heureux qui, comme les Canadiens, font un beau voyage. Pendant que Brandon Gallagher retrouve sa famille, These guys sacrificed a lot for me to be where I am, so it's nice to have him in the crowd and get a win. Yes, where is he? Is he here? Piquet accueille son ami, l'animateur vedette George Strombolopoulos. Just keep winning and I'll be happy. « 24 CH Primeur, 24 heures avant tout le monde, seulement avec l'application Belle Télé.